Witam, moi drodzy. Dzisiaj niestety później niż zwykle, a to dlatego, że miałem dużo problemów z OBS-em. Co tutaj dużo mówić? Mam naprawdę zły dzień. Dzisiaj naprawdę nie czuję się najlepiej, nie mam humoru. Już nawet z tego powodu zastanawiałem się, że być może nie będę streamował, ale pomyślałem, że o marzenia trzeba walczyć, prawda? Zawsze marzyłem o tym, żeby być streamerem i żeby móc to robić, tym się zajmować. I tak pomyślałem, że nie dam się po prostu humorowi, prawda, odciągnąć od tego. Trzeba się starać każdego dnia i dać z siebie wszystko. Wszystko było jeszcze ok do tego momentu. No i się okazało, że OBS ma update'a. Zupdate'owałem OBS-a. Zniknęły mi moje doki i wszelkie tutaj rzeczy, co miałem w OBS-ie, ustawienia i tak dalej. Co było denerwujące. Wszystko ustawiłem elegancko. OBS przestał odpowiadać. Pojawiły się problemy. Kiedy zrestartowałem OBS-a, wszystkie ustawienia moje znowu zniknęły. Znowu musiałem zaczynać od zera. Wyłączyłem OBS-a, żeby zobaczyć, czy po włączeniu ponownym wszystko będzie w porządku. Tym razem nie było, że nie odpowiadał program. Także zrestartowałem OBS-a i znowu wszystko mi zniknęło. Okazało się, że moje połączenie z Twitchem po prostu znika. Bez powodu. Tak, i straciłem na to naprawdę sporo czasu. Okazało się, że plugin, który miałem w OBS-ie od Stream Elements,
Stream Elements Live po prostu wszystko psuje, bo ten plugin nie współpracuje z nową wersją OBS-a i z jakiegoś powodu OBS przestaje prawidłowo działać, kiedy ten plugin jest w ogóle zainstalowany, nawet jeżeli się wyloguję i z niego nie korzystam. Także musiałem odinstalować całkiem OBS-a, bo inaczej pluginu nie da się odinstalować. Tak, także usunąłem OBS-a, potem usunąłem plugin. Musiałem zainstalować na nowo OBS-a i ustawić sobie tutaj wszystkie te bajerki, no i wszystko teraz działa, no ale jestem naprawdę poirytowany. Nie dość, że nie miałem humoru, kiepsko się czuję, to jeszcze to mnie dowaliło, no ale przez tą całą robotę, jaką musiałem w to włożyć, nie wiem, jakoś się uparłem, że będę streamował, tak czy inaczej. Będę streamował nawet krócej, no trudno, bo straciłem czas. Mamy niestety niecałe 2,5 godziny tylko na stream. Bo muszę kończyć o 19 oczywiście, także... No ale tyle roboty mnie to kosztowało i nerwów, że nie poddałem się i streamujemy. Dobra, wracając do streamu i do Horizona. Wczoraj, jeżeli pamiętacie, zakończyliśmy oczywiście tutaj w niezbyt dogodnym momencie na zakończenie streamu, no ale musiałem kończyć. Także zostaliśmy wrzuceni na arenę i tutaj chyba Behemoth pod wpływem tego skażenia się znajduje, no a my, jeżeli dobrze pamiętam, nie mamy broni, także zobaczmy, co z tego będzie. Shit. Grania słońca. Co mam zrobić? W panice włączyłem. Jeśli nie uda ci się odzyskać broni, nie masz szans przeciwko Behemotowi. No shit. Ale to jest podpowiedź, że mam odzyskać jakoś broń. Tylko jak? Dobra, stresuję się. Mnie tu nie ma. Shit, on mnie widział. On tu może wejść. Utknąłem. O to chodziło, tak? Weszła w pył i wyszła od razu ubrana. To było magiczne. No i było głupie pytanie z mojej strony. Czy o to chodziło? No przecież o to chodziło. Filmik się włączy, prawda? Nie to. Zestresowałem się tym wszystkim. Dobra, muszę się uspokoić, bo byłoby zabawne, gdybym mógł się stąd przenieść. Nie mogę. Okej, muszę opanować nerwy, bo wciąż mnie nosi po tamtych wszystkich problemach. No dobra, wygląda na to, że... No co mnie tutaj... Wow. Auć.
łyso ci. No oczywiście. O! Przeżyliśmy. Nie było aż tak źle, jak przypuszczałem, że będzie. So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy? It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the sun ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. Now be on your way. Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the Eclipse. Not that you knew the man who killed my... who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. I had to destroy a corrupted to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities through your focus. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't so different from rites practiced by Banuk shamans, though of course, far more advanced. Great. You're welcome, I guess. I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not gonna tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. Oh. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake,
I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Ja! Dziękuję. Koleżko. No, tu mamy się udać tu. No, pokażcie, jaka to misja. Nie pokazali mi nazwy misji, no. Serce Nura. To wciąż nie jest góra, która upadła, tak. To jest misja, którą mam ukończyć. Nie mogę wciąż kupić tego. Potrzebuję 3 punkty. Jak do mnie mam, tak. Jak się siada trójkątem. A jak to się robiło? A, można przywołać. Można go przywołać do siebie. Co mi się podoba? Będzie chodził za mną? Ale fajnie. Ale fajnie, że chodzi za mną. Mój towarzysz. Nie wchodź mi pod nogi, proszę. Tak, potrzebuję leczonka. Korzeń... Nie, to nie. Czy ja korzystałem ze złej amunicji? Na to wygląda. Na to wygląda, ludziska, że tak. Dobra. Czas najwyższy zabrać się stąd. Tak, patrzę, czy mamy misje poboczne jakieś, bo ostatnio mnie zaskoczyły, że były. Co zresztą robiłem razem z wami. A chwileczkę, czy my przypadkiem nie mamy... Tak, wszystkie bonuków, ale oddaliśmy. Wszystkie kwiaty, nie pamiętam, czy oddaliśmy, no ale jeszcze mamy wszystkie naczynia. Szlak. My mamy także wszystkie naczynia i... Zobaczmy naczynia. Czy uda nam się to oddać? No jak nie naczynia, to kwiaty. Wiem, że coś z tego nie miałem jeszcze oddane dla kupców w pełni. Mam nadzieję, że mnie słychać tak samo jak zwykle, bo siedzę nieco inaczej. Jestem chyba odrobinę dalej od mikrofonu, niżeli zwykle. Ale mam kiepski dzień. Jeżeli się nie mylę, w Genshinie dzisiaj Miko się pojawia o 15, czyli już jest. No tak. Zapomniałem, że tyle czasu straciłem. No ale jutro jest nowy update, także jutro, moi drodzy, powróci Genshin. Już jutro genshinujemy. No wczytuj się. Świetnie. Tutaj. Zakładam, że to właśnie ten sprzedawca. Że to artefakty. Nie oddaliśmy wszystkie. Jest. Tak. Cicho bądź, oddaliśmy wszystkie. Kurczę. Kurczę. Naczynia do kolekcji. Co to były? Naczynia? Tajemnicze skrzynie wymagały czego? Nie pamiętam.
Let us speak of it. A, to ten tylko co zbiera. Kwiaty do kolekcji, no to... Czy może ja źle pamiętam i oddałem już wszystko? Let's have a chat. No, a colorful discussion. Ah, you're back. Ah, Oddałem wszystkie. till we meet. I have a matter of grace and beauty I would like to Ale jaja. Artefakty i eklektyczne znaleziska. discuss with you. Czy może banuków nie wszystkie? Ja no raczej wszystkie oddałem. Banuków już także. No proszę, to ja źle pamiętałem. Aha, to. No ale to już... Serce krabołaza potrzebuje. Tak. Serce krabołaza potrzebuje, aby móc... No dobra, zahaczymy o ciebie także, tak na szybko tylko. Back from the... Upewniamy się, czy wszystko oddałem? Tak, wszystko oddałem, ludziska. Come on back. Cudownie, ale czy mogę kupić fragmenty maszyn? Excuse me, Outlander? I'm looking for Banuk artifacts. Czy mogę kupić serce krabołaza? I dać to tam... Czy ma pan serce krabołaza? Jest. Dziękuję. Ten tam macha. Macha tym ogniem. I proszę mi dać to. Dziękuję. Nie wiem, po co mi brudny kosz, no ale jest mój. Jest on mój. Brudny kosz gdzieś się może przyda. W takim razie mamy wszystko z ludziska całkiem oddane, zebrane. Co oczywiście tylko wskazuje, że zbliżamy się do końca gry, prawda? Coraz bardziej. Mamy się udać tam. No tak, to ma sens. A dlaczego szybka podróż jest niedozwolona? Tu się mogę przenieść, tutaj też mogę. Tu też mogę. Mogę także tutaj. Tu już nie mogę. Ale jaja. Gdzie najbliżej mogę? Mogę tutaj. Mogę także tutaj. A na tereny Nora nie mogę się przenieść. Chociaż to też tak jakby tereny Nora. No dobra. Przeniesiemy się tutaj. Jeżeli dobrze pamiętam, to ta brama taka, co prowadzi na te pierwsze tereny Nora. Tam, gdzie Aloy mieszkała. Tak, teraz myślę, czy ja przypadkiem nie mam stałej dominacji. That smell. Trees on fire. Fingers. Ups. Burning. The sentinels had time to warn the tribe. Ups. Na chwileczkę. Czy ja mogę cię zdominować? Hunt's over. Fight on. Szlak.
Chciałem go zdominować. Bo być może mogę, a być może nie. To było... Przyszedł. Wow! Czy on idzie do mojego konia? Nie byłem pewien. Cholero. Stand here. Anything to protect the embrace. Irytujący gość. This is Hades' future. Metal. Ash. Chodź ze mną, rumalku mój. Chwileczkę. Może zapiszemy. Zapiszemy, bo nie chcę walczyć z tym przeciwnikiem ponownie. Dlaczego on za mną nie idzie? Idziesz? Oh shit. Oh shit. Oh shit. To wygląda naprawdę nieprzyjemnie. Race to the ground. The embrace. It's devastated. For years, this was my entire world. It can be destroyed in hours. No niestety, nie wygląda to zbyt przyjemnie. Cała ta sytuacja. Nie wygląda to zbyt dobrze, Aloy. Nie tutaj? Nie, to było tutaj. Skąd ja mam zdobyć ogniwa? I gdzie w ogóle je znaleźć? Przedmioty specjalne? Czyżby? Ogniwo. 2. Potrzebuję jeszcze jedno, tak? Bo chyba 3. O. Chyba 3 były wymagane. Wszędzie przeciwnicy.
The old bunker. Where it all started. What if I'd never found that focus? No, ciekawe co by było. Nie miało być fokusa, Aloy. Od co by było? Przejdziemy chyba tędy. Bo mogę. Another defeat. The eclipse smashed through. Cóż to za dźwięki? Co ja widziałem? Gromoszczyk. Skażony. More sounds of combat. Up there. Sounds like a thunderjaw. A corrupted thunderjaw? Oh, come on. Fuck. Chciałbym tam zejść, ale no właśnie, jakoś tak, żeby niekoniecznie walczyć z tymi dźwiękami wszystkimi. Hell yeah. Chyba mi się udało ich ominąć. Przynajmniej taką mam nadzieję. No, wolałbym nie zlecieć. Mam mało życia. More eclipse. It's a corrupted thunderjaw, all right. The survivors must be holed up in the mountain. If the tunnel collapses, they'll be buried. I'll never reach the hatch. Fuck. That's right. Bring down the mountain. Fuck. Nie do końca chciałbym. You dug your own grave, Nora. You'll be buried in there. Czy to się uda? Okej. To było na wszelki wypadek, bo być może oni by weszli tam w górę, jak usłyszą walkę. No, a teraz już nie. I'll find a use for you. Leave that corpse to rot in there when all's done. Moi drodzy, jak to zrobić, żeby było dobrze? Być może mi się wydaje, ale jeżeli ja zostanę gdzieś tutaj na górze, być może to... Shit, nie mogę tam wejść. Chociaż być może tędy. Co jest grane? Gra mi po prostu nie pozwala, tak? Tam wejść. Chociaż być może jak się postaram, to wejdę na szczyt.
ładna muzyka. Ładna muzyka. No i... to będzie moje miejsce walki. Czy ja nie mam zasięgu? Czy ja stąd nie mam zasięgu? Całkiem możliwe. Niestety. Przekonajmy się. Braves, to Aloy's side, now! For Aloy! For the For our mother! Varl and Sona, they're still alive. Ja wcale nie chciałem tu być. The corruption will not take hold! Bring down the demon! May the goddess remember! Destroy it! Pudło. No, bez jaj. Dobra. Back to the tainted earth, demon! Damn it, missed! Got you located! Fate set me safe! Die! Szlak. No. O mój Boże. Down! O mój Boże. That'll help. Back to the tainted earth, demon! Czy mogę go podpalić? Track it down! The corruption will not... Bring down the demon! Fakt, to nie ta broń. To nie ta broń. No właśnie. To mi się przyda. Fate set me safe! Die! Już zamarzł. I'll take you down. May the goddess remember! Udało się. We did it! I thought we would die. Hell yeah. Oczywiście troszkę to zchizowałem, ale co tam. Liczy się sukces końcowy.
To było intensywne starcie. O, lecznicze. Keep that for later. Tak, czas na zbieranie. Czas na zbieranie zasobów. Wszystko się przyda, bo straciłem dużo. Zaraz tam do was wrócę. Muzyczka relaksująca. To lubię. Hell yeah. Niestety, ale gromoszczęk, zresztą każda maszyna skażona, jest dużo trudniejsza do ubicia. Zwłaszcza mam problem z gromoszczękami. Chociaż pamiętam, że z kłapakami także miałem spory problem, że musiałem je schizować, walcząc za rzeki. Proszę się nie ruszać. Wystraszyłem się, że on wstanie. Nie ruszaj się. Niepokojący widok. Niepokojący widok. Takie bydle się rusza. Powinien być martwy, prawda? Leczonko, leczonko. Jest jeszcze więcej. Świetnie. A to już tutaj. Trupki, trupki. To w kamieniu ukryte. Czego ty tam szukasz? W ziemi. Dobra, to chyba tyle. Serce Nora. Aloy, your deeds reenact the old stories. Another metal devil struck down upon the slopes. If you hadn't returned, the tribe would have been lost. Czyżby? You saved the tribe. Did what no brave or war chief could do. I'm glad to see you're all right, Varl. You are all right. Since the proving. So much death. Is the killing over? For now, but this was just one battle, Varl. There are more to come. I see. So long as we have you to fight with us, I suppose we'll make do. How many survived the attack? Nearly all the matriarchs, and many families, goddess be praised. But braves, just a few, and most of them are wounded. Never before has an enemy stabbed the heart of our people like this. Even the Karja, in all their red raids, never broke through to the embrace. Well, this enemy may have broken through, but they never got back out. We made sure of that. Tell me about the attack. What happened? They struck from the east. Our sentinels saw the killers coming. Said that beside them marched Deathbringers and Corruptors and other machines, driven mad. We took ground, met them with clouds of arrows. Some fell, but they kept coming. Finally, we withdrew to the gates of the embrace to make our stand. But they were too much for us. Those who survived fell back to the mountain. So the survivors took shelter in the mountain? By law, only matriarchs are allowed inside. It was Tirsa who broke the taboo, ordered the tribe into the mountain for safety. Lansra, well, she didn't agree. But I don't think anyone heard her over all the screams and shouting. Tirsa's decisions saved lives. Good for her. Common sense isn't always so common around here.
Are your injuries serious? Bruises pale. Bones heal. Don't give me a hunting song, Varl. Are you okay? My body aches, but it's nothing that will keep me from fighting. I need to go inside the mountain. The matriarchs will be eager to see you. I'm sure, but I didn't come here for them. Then, what for? You will see. You will see. Aha, to ten wywar. No, czy mogę wejść? No. Wszechmatka, bunkier. I had little hope before I saw you, Seeker, but perhaps now we have a chance. Nie chcę mówić, ale troszkę dużo tutaj kurzu. Wdychacie to wszystko. Mother, please forgive me. Drzwi bunkra, mam pójść tam. Pomagam chorym. Ulżę ci w cierpieniu. Dobra. Dosyć tego. Dosyć tego. No mamy pójść tam na wprost, ale ciekawi mnie tu. No i oczywiście, skoro mnie to ciekawi, to muszę tu wejść. Czy to przypadkiem nie jest to miejsce, które w ramach misji odwiedziliśmy kiedyś? Myślę, że tak. Aha, kojarzę to. Kojarzę to, ale z ciekawości wciąż zerknę, czy nie ma tu jakiegoś lutu. A co tutaj robisz? So many have already perished. God has remembered them. Oni żyją, dobra. Myślałem, że zmarli. No, mi to proszę. A chwileczkę, czy Silence nie mówił, że on mi dał zbroję? Fuck. Tak, mówię fuck, bo chciałbym ją nosić. Podoba mi się. All Mother has forgotten the Nora. We are a cursed tribe, and we will fall. Goddess protect you, Seeker. May she protect what's left of us. Chciałbym nosić tę zbroję, no ale niestety ona jest zielona i ma tylko jeden slot na modyfikację, a to odpada stanowczo. A szkoda. A szkoda, ludziska. Co się działo z tym dzieckiem? So much blood spilled on the sacred lands. Modlą się, tak? Modlą się, a tutaj mamy dzieci. My brother is a brave. I don't know what happened to him. How did it come to this? How will we survive? Nie mam pojęcia, kobieto. Fajna jaskinia. Killers Z and drogi. machines. I'm scared. No okej, czyli niczego tutaj nie ma, a to wygląda zabawnie. Dzieci biegają, bawią się, a tu ktoś w bólu i w mękach leży na łożu. Tak, nie krępujcie się, prawda? Na głowę mu wejdźcie najlepiej. To tam. Ale wciąż mnie kusi. Ta zbroja wam się podoba, no. Chociaż troszkę nią pogramy, no.
Chociaż troszkę. Odrobinkę. Modyfikuję. I to 14 i to 13 i... O, to chyba nie to miało być. Aha, tak. Maskowanie. I odporność na skażenie. A, tylko 27 skradanie się. Kurczę. Tylko 27. Mało. Tak, wróciłem. Whoa, you've returned. Teb? To ty? Nie. Kto to mówił? Gdzie on jest? I'm glad to see you. Your injuries. Are they serious? A gash or two. Nothing I couldn't sew back together with a needle and thread. Guess being a stitcher came in handy in combat after all, huh? Yes, I suppose it did. You. Hello, Resh. Still guarding the latrine? How did it come to this? How will we survive? Brom, Olara, Varl. You should speak to the matriarchs. They're waiting. In a moment. I meant to ask you some things. Of course. It was Lands. Tears' No właśnie, już rozmawialiśmy. Już rozmawialiśmy, chłopie. Tam są te matki. Jan. I don't know how you survived out there. Aloy, you've come back. The Seeker has returned. Come, speak to us. Foolish woman, you welcome a curse. Come, Seeker, we have much to discuss. Przymknijcie Her się. very presence here is a blasphemy. Czy mogę z tobą porozmawiać? Brom. No z nią mogę. declared all Nora welcome to take shelter in the sacred mountain. It's Aloy! Even outcasts. I brought Mother's spear with us. Everything else we had to leave behind. Glad to see you have it. I know what it means to you. Z tobą nie mogę. The battle was lost until you came. Drzwi bunkra. No i zobaczmy, po tej stronie matka Nura. Aha. To jest matka Nora. Ten mężczyzna... Aha, dobra, tu stoi kobieta. Kim jesteś? Jun. Okay. Aloy, I'm glad to see you again. Nie znam cię. The dream willow you recovered has comforted many who were wounded in the attack. Aha. Już wiem, kim jest. Hello, Seeker. To chyba wszyscy, tak? So, you have finally returned. She not only returned, but fought her way through many enemies to reach us. Outside, she brought low a corrupted Thunderjaw. She lifted the siege. How was this done? By the will of All-Mother. Have you returned to speak with the goddess, Aloy? Yes, I guess you could say that. I think it'll work this time. Sisters, surely we cannot permit this. Because of her, our tribe teeters upon extinction. What if she has come to wake her father, the Metal Devil? She means to finish our destruction. We must stop her. Lansra, it's over. It's time to step aside. I'm not gonna hurt you. If there's anything I've learned since the Proving, it's that there are bigger evils in this world than you.
Hold for identiscan. Error. Alpha registry corrupted. Correction. Alpha registry restored. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Soban. You are clear to proceed. I see you're inside. Figured I might be hearing from you. Shall we begin? I never stopped. No, tym razem nie spodziewam się tutaj żadnych przeciwników wewnątrz. O tyle dobrze. Nikt nie będzie nam przeszkadzał. Ale tu pięter dużo. Rysunki jakieś i tak dalej. Ciekawe. Ciekawe. Czas wchodzić. Porzucona lalka. Nie. O. Dziwne. Dziwne, dziwne. So these are artificial wombs. The mothers of a new generation hundreds of years ago. And me? So this was it. Komora B1, 001. Aha, nic. But why? To tyle. Cóż to ma oznaczać? Interesujące. Mamy tam pójść? No dobra, najpierw tu. These look like cribs. The cradles of a cradle facility. And those things, the multi-servitors, they took care of them. There was no one else. Żłobek. Żłobek. Co ja tam widzę? Niczego tam nie widzę. O, nawet niżej. No taki plac zabaw dla dzieci jakby, prawda? Się tutaj mieści.
Ciekawe. Another day has passed. You mean the lights got dim? I don't want to sleep, Mother. I know, but it is time to get some rest. No, I'm king today. What I say goes. I want to see the real sun, not lights and pictures. You will, in time, children. In time, 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 in time. Jezus Maria. A to ten robot. Ta kobieta, która się zajmowała dziećmi i rysowała ona? No bo dzieci, nie no, być może dzieci rysowały tego, czego się nauczyły, że jak wygląda świat zewnętrzny. Mamy tutaj dużo rzeczy do skanowania. Blue is the color of the sky. White is the color of clouds. Yellow is the color of the sun. Green is the color of grass. Flowers can be any color. Take a look. These are yellow and black, and they love flowers. Here they come. Bzz, bzz, bzz. Okay. So this is where they lived? It's a mess. Everything's broken or painted on. How long did they live here? No, ciekawe. Ciekawe, Elo, jak długo tutaj żyli, he? Co się z nimi stało? To jest najciekawsze. Bo to dzieci przecież, prawda? Czy te dzieci zginęły? Children, let's run and jump and blow off steam. Leave us alone, Father. After what just happened, I can't leave you two alone. You broke community rules. Just let us talk then. Go away. I'm sorry, children, but I must provide supervision. You're not even a person. You sound frustrated. Let's run and jump and blow off steam. Traktował ich jak dzieci, a to już byli nastolatkowie. A ten robot nie do końca miał podejścia do nastolatków. Przedszkole. Niestety mam wrażenie, że gdzieś przegapiłem wpis. No trudno. I have no choice but to release you. But why? There is no food here anymore. But there's food out there? We don't know for sure. Come on, let's go. I don't know. Mother, can we come back if we're cold? I'm sorry, but that won't be possible. You will have to support yourselves now and take care of each other. What will happen to you? I will stay here and sleep and remember all of you. What will happen to us? You will be brave and you will learn. Wypuścili ich tak po prostu na zewnątrz? Dziwne, bo oni tutaj są ubrani przecież w normalne ubrania i tak dalej, a jeżeli ich wypuścili na zewnątrz, to czy ci ludzie by nie pamiętali tego, czy oni zginęli? Gdzie to jest? Aha, ta znajdźka jest gdzieś tam. To chyba tyle w tym miejscu. Tak, na to wygląda. No to kontynuujemy. Kontynuujemy. Gdzie ta znajdźka? Aha, to. Someday. That's what you always say. We want it now. It's big down there. Now, Father. Children, that area is not yet available. Get him! Physical aggression detected. Who? Physical aggression is not permitted. Except yours. Damn sentinels. Children, may I be of assistance? Go away, healer. Lena, you have suffered mild bruising. Go away! They were trapped here. Their whole lives. In plain view of luxurious space. Looks like they didn't like this door very much. It wouldn't open for them. Of course they hated it. Okay. Hold for identiscan. Genetic identity confirmed.
Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are cleared to proceed. Welcome to the Lyceum, a place of learning. Okay. So, what was this place exactly? The dream of Apollo. Never realized. But why not? Mogę zejść tutaj, czy to ma znaczenie? Ma, bo to niższy poziom. No to jeszcze przejdziemy się tutaj. Please pick up a focus device and place it on the side of your head, just behind your eye. I had to dredge the pits of the world looking for focuses to repair. And here sat a trove, enriching no one. Czyli to była ich szkoła, tak się uczyli, tak? Takie siedzenie, żeby nie zgapiać. Odgrodzone. Ciekawe. Zaczynamy. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. So much promise and possibility. Alert. Malfunction. Hollow offline. Hollow offline. You were right, Aloy. This is a graveyard. The charnel house of knowledge. What we might have achieved had we not been denied it. Maybe there's a way to fix it. But it's not why I came here. Of course. What's the whole of human knowledge next to the origin of one girl? Continue your search. I will. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. So much promise and possibility. Alert. Malfunction. Hollow offline. Aha, być może na dole. Mam taką nadzieję. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. So much promise and possibility. Alert. Malfunction. Okay. Hollow offline. Okej. Tak, najwyraźniej muszę zejść niżej. Mam wejść tu, dobra. To zobaczmy piętro niżej. Coś tu było? Nie. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. So much promise and possibility. Alert. Malfunction. Ciągle Hollow offline. powtarza się to. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. So much promise and possibility. Alert. To mnie bawi, jak ona mówi. Hollow offline. First day of school. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. So much promise and possibility. Tak, troszkę agresywnie, jakby to mówiła wręcz. Dobra, niżej zejść nie możemy, okej. Tyle już wiemy. Nie pokazuje się już na mapie, na kompasie, że tutaj mam jakieś znajdźki, także wszystko zebrane. Otwórz drzwi. That sounds important. Yes. I suspect we're about to learn a great deal. Dziennik funkcjonowania obiektu. Nie, to nie jest interesujące. To nie jest interesujące. Zaraz to zeskanujemy. Rzecz. Co to był za dźwięk? Tego nie wiem, ale...
Włas? Ale ja widzę... Ja widzę ludzi. Tutaj? Elizabeth, this message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. Thus awakened, the Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. Does she mean the derangement? You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below, and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities, and over time, harness their technologies to rebuild the system core and reboot Gaia. A moment, Elizabeth. This is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them in place. They are escaping, but to where? The virus is corrupting data throughout the system. The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for you. You will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all things are possible. Go to the ruins of Gaia Prime. Find the control room, and within it, the Master Override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. So, you're even more extraordinary than I thought. I never had a mother. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a person. I'm an instrument. Manufactured by a machine. Born in destruction and fire. To quench the flames and heal the world. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the bitter climb. I'll be waiting above in Gaia Prime's ruins. Ciekawie się zrobiło. Gdzie ci ludzie będą? Ci ludzie... Gdzieś tam, tak. Identiscan malfunction rectified. Remove the anomaly. Group 1 access unsealed.
Czy mogę zejść na dół, jak domniemam? Mogę, ale... Czy powinienem? Raczej nie. Mimo to... Ja chcę... Szlak. Aloy, proszę cię... Chwyć się właśnie tego i zejdź na dół. O tak. A na dole nie ma niczego. A czego ja się spodziewałem? Tak naprawdę. Czegoż to ja się spodziewałem? A czy da się wejść wyżej? Wyżej raczej się nie da wejść. Okej. Aczkolwiek to wygląda odrobinę jak coś, po czym się można wspinać, ale być może to będzie jakiś port albo coś w tym stylu. Dzień dobry. Gdzie tam? Mówisz, że będzie ciekawe. Włas. Mam się tam udać, okej? Aha, to jest początek. W porządku. Aloy, forgive! Forgive! The goddess spoke to you? She did. What did she say? That I was born to lift a curse, to kill a metal demon. How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? It was her wish. What she made me for. Yes, I will do it. I'll try anyway. All praise Aloy, anointed of the Nora! All praise Aloy, anointed of the Nora! Up! All praise Aloy, anointed of the Nora! First you shunned me, now this? I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. How can we help? If you can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there. As Aloy says, so it shall be. Nora! Make way for Aloy! That she may forge the path for others to follow. Interesujące. Serce Nora. Misja ukończona. Mamy punkcik, ale wydamy go na coś, nie wiem na co. Znaczy nie wiem na co, tylko na to mogę. Przepraszam. Mogę tylko na to. Zostały nam tylko 2 umiejętności tak naprawdę. Ze wszystkich. Góra, która upadła. A to ostatnia misja, którą mogę wykonać przed DLC. My life has been long, but I've never seen anything like that.
Tirsa was right. A blessing, not a curse. We were so unsure. Aloy, how kind of you to spend a moment with me before you depart. There can be no doubt now. You are a blessing made flesh, the will of the goddess incarnate. It's really not that simple, Tirsa. But I guess it's close enough. I know the path ahead will be dangerous. To kill a metal devil sounds impossible, but I believe in you. Thank you. The Nora have suffered terrible losses, Tirsa. What's to become of them now? That will be for the goddess to decide. Only she knows the future. For the moment, my sister matriarchs and I will see to the wounded. And as I promised, anyone who wishes to join you at Meridian, we will declare seekers. I think for the time being, we should remain here in the mountain, close to the goddess. That might be best. If nothing else, it's a defensible position. Tirsa, I want to know Rost's story. Why he was made an outcast. He never told me, said he took an oath of silence. What did he do? Oh. Yes, that. What crime did he commit? I will tell you if you wish. But it is a long story. Are you sure you want to hear it now? Of course I want to hear it. Tell me. Rost never committed any crime. He was an outcast by choice. What? What do you mean? Many years ago, before the derangement, before the Red Raids, a band of murderous outlanders, 12 in number, struck without warning. At Mother's Vigil, they took hostages, and then pressed on, headed for Devil's Thirst. Mother's Vigil? Where's that? You would know it as the Forsaken Village, near the Karja border. But at the time, many families lived there. Ross was one of them. His mate was killed fighting the Outlanders, and his daughter was among those taken hostage. His daughter? What was her name? Alana. She was just 6 years old. Nora Braves couldn't stop 12 Outlanders? Or rescue the hostages? It was quite impossible. We outnumbered them, but every time a Brave came within bowshot, the Outlanders killed a hostage. What did they come here to do? That was never discovered. We couldn't track closely enough to observe them. We know they camped beyond Devil's Thirst for 2 days. There were reports of strange noises. And then, as suddenly as they came, the Outlanders made their way back to the border and disappeared. What happened to Rost's daughter? She was killed? Rost was one of the Braves who tracked the Outlanders, keeping his distance. There were 6 hostages still alive when they reached the border. Alana among them. Rather than release them, the Outlanders slit their throats and left the corpses just across the border, mocking us. Why? Cruelty. They knew the faithful Nora would not leave the sacred land to collect the bodies, let alone pursue them. They thought themselves safe from our vengeance. Are you saying that Rost went after them? That he became an exile? No. Rost was beside himself with grief, but even so, he would never have broken taboo. Then what did he do? He called upon the most terrible and secret rite of the Nora tribe. He begged to be made a Death Seeker. A Death Seeker?
What is that? One who dies to go seeking, and in seeking brings death to others. The ritual drags the spirit from one's body, releasing it to All Mother's care. The heart beats, the mind thinks, but the spirit has moved on. I don't understand. Rost went after the Outlanders, but his spirit never left. It remained here with All Mother. He gathered the bodies of the slain and returned them. And then he set out in pursuit, not as an exile, but a weapon of vengeance. A barbed arrow shot from a bow, never to return. But Ross did return. Yes. A full year later, and terribly wounded. He collapsed at the border of the sacred land. A hunting party came upon him. He was delirious, in agony. By law, he should have died where he lay. But one of the hunters broke taboo, and reaching across the border, she dragged him to our side. Who was she? A brave who'd lost a mate and 2 sons to the very Outlanders that Rost pursued. So Rost never finished his mission. To the contrary, he killed all 12. Tracked them to disparate places the world over, he said. Meridian, Ban-Ur, the Claim, Utaru Land, further even, into the Forbidden West. The last he killed nearly got the best of him. Wounded, he stumbled and crawled back to us, hoping to die as close to the sacred land as he could. He never expected nor asked to be dragged across the border and nursed back to health. That was done to him, leaving us, the matriarchs, in a difficult position. Why couldn't you just welcome him back? Rost had been made a Death Seeker, Aloy. He no longer had any place among the tribe. By law, he should have been driven back out. But we couldn't bring ourselves to do that, so we offered a compromise. You made him an outcast. Yes. We offered to do so on the condition he never speak to anyone of this exception. After all he did, all he suffered, to be declared an outcast was his reward. Rost was overjoyed. He never expected to live another day in the sacred land, let alone the embrace, so close to the goddess. He resolved to spend the rest of his days in solitude, and was happy to do so. But then you found me, and gave me to him. Yes. Another compromise. The matriarchs feared you, and would not let you be raised by the tribe. And so we turned to Rost. I knew that he would take care of you, bring you up, teach you to worship All Mother and respect the ways of the tribe. He certainly tried anyway. You took a man who'd lost his daughter and made him raise an infant girl? Doesn't that strike you as callous? I'm inclined to think the course of events has shown the wisdom of our choice. And I'm quite certain that from the moment he laid eyes on you, he saw you as a gift, and never a burden. All right, Tirsa, that's quite a story. It's time for me to move on. I thank you for doing what you could to help me through the years, and for telling me Rost's story. I wish I could have done more, but I am just one woman. As am I. No need to sell ourselves short. Oh, thank you, Aloy. I will pray for you. Okay, I guess it can't hurt. Dobra. Z tobą rozmawiałem, prawda? To jest ta Jezzatek. Gdzie jest ta trzecia?
Gdzie ta trzecia kobieta? Tutaj stoi. Less anointed. I misread the signs. Forgive! I told you, Lansra, I'm not your anointed. No cóż. Czy mogę się przenieść w takim razie? Nie, muszę wyjść. O własnych nogach. To będzie ostatnia misja przed DLC. Pressure's lifting. Rain's here. Zobaczmy, czy ci przeciwnicy tutaj dalej będą, czy wszyscy zniknęli po tym, jak pokonaliśmy tego gromoszczenka. Jestem ciekaw. A przy okazji właśnie zbierzemy nieco zasobów, no chociaż mam prawie fulla, jeżeli chodzi o roślinki i leczonko. Także jest lepiej niż myślałem. No tak, wszystko zniszczone. A to kupiec. To tylko kupiec. No, czym się chce coś tobie sprzedawać? Chyba powinienem, prawda? Tak, co nieco powinienem. Bo mi to wszystko teraz niepotrzebne tak naprawdę. Szkło pustyni to mi niepotrzebne, bysior. No a resztę chyba zachowamy. No może bez tych dwóch. Bez trzech. Ta roślinka świetnie, sprzedaj je. No i sprzedamy tego. No dobra, nie będzie się, że 7. Spultałem się. To 5 i 1, 2, 3. Koniec. Koniec. Koniec ludziska. Jeszcze zobaczmy tylko na koniec. Czy mamy coś nowego, coś lepszego? Głos mi siada. Nic nowego, prawda? 44 ogień mam lepsze, czyli? Tak. No, czyli chyba nic z tego. 42. Tak, 55. Mam 57, ale to dodaje odrywanie, tak, dlatego to zachowałem. I obrażenia od mrozu 44, najlepsze. Nope. Mam wszystko, co najlepsze, na to wygląda. No a w ubiorach też. Nie wydaje mi się, żeby mógł znaleźć coś lepszego. Przepraszam, ale nieco mi głos siada. Dobra. Gdzie ta misja? Tam. Tutaj. Czyżbyśmy się mieli tam udać? To by mnie cieszyło. Bo miałbym odpowiedź na to właśnie, że niczego tam nie pominąłem i że faktycznie tamten bunkier jest tylko dostępny w ramach misji. Co ma sens. Mam jeszcze tylko godzinkę. Mam nadzieję, że... Jak chciałem powiedzieć, mam nadzieję, że się zmieszczę w godzinę, no ale... Czy faktycznie to zadanie zajmie mi godzinę? Śmiem w to wątpić, pewnie mniej.
Te widoczki. Zapiszemy tutaj quick save. I lecimy. Tak. Nareszcie chyba wejdziemy tam. Do tego bunkra. Ciekawi mnie też to, że chyba jak weszliśmy tutaj, tak, w tym miejscu czekała mnie ta walka o spinaczce. Czekała mnie ta walka z tym burzoptakiem, prawda? A może to tutaj było? Tak, to chyba tutaj było. Była tutaj walka z burzoptakiem w tym miejscu. I był nawet przerywnik filmowy i mnie ciekawi, czy ten ptak pojawi się ponownie, czy to zostanie... Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted. Not corrupted, but they will not tolerate humans. So what else is new? No właśnie, to nic nowego, chłopie. Ciekawi mnie właśnie, czy ten burzoptak się tam z powrotem pojawi, czy gra jednak zaliczy mi to, że został on już przeze mnie pokonany. Mam nadzieję, że tak. Nie, że się pojawi ponownie, tylko że się nie pojawi. Że będzie jako zaliczony. Yeah, it's guarded all right. But I can get through this. Tak, już to byliśmy. I także. Co tam mamy? Trójka zniszczona. A, już pamiętam. Tak. Czemu tak dziwnie mówię? Tego nie wiem. Czy mogę jakoś wejść tędy? Nie. Nie wygląda na to. Prawda? Prawda. Tych panów preferuję ominąć. Jak oni się nazywają? Dla przypomnienia. Nękacz, no właśnie. Nękaczów chcę ominąć. Co to takie niebieskie? On mnie zaraz zobaczy, tak? No tak, ta zbroja. Nie przywyknąłem do tego, że tak szybko mnie przeciwnicy widzą z takiego dystansu. Także... Nope. Wracamy do naszej zbroi. Wracamy do naszego armora tutaj. Od skradania się, odporność na skażenia, tak? To było to lepsze? Czy na ciosy? Na skażenie czy na ciosy? Chyba jednak na ciosy. Wolę. Wolę na ciosy. No ale tylko 6. No dobra, niechaj będzie. Niechaj będzie. Wtedy stałem tu, on mnie już widział. A teraz mnie nie widzi. No właśnie, to jest magia. To jest magia tego armora. Co mi się podoba. Rzecz jasna. Nie krzycz. Nie zdradzaj mojej pozycji. Cicho. Świnio ty. Oczywiście to nie świnia, to dzik, ale szczegóły. Szczegóły. Ta świnia mnie też tu chyba nie zdradzi, raczej mojej pozycji. No i się udało. Możemy wejść. Myślałem, że spadnę. Pchnijmy się w górę. Ej, loja. A tutaj... Tam. O, jesteśmy. A i owszem. Tam niczego... Aha, tam coś jest. Szlak. Ja mam tam pójść.
Doskoczyła. Chcę tylko zapisać. Po co ja tu w ogóle właziłem? Po co ja tu właziłem? Tak normalnie. Mogłem przecież przenieść się w to miejsce. Ale szczegóły. Walczcie! Fuck. Walczcie, walczcie. No nie trafię. Nie trafię stąd. Nope. Okej. Mamy go. Proszę walczyć ponownie między sobą. Okej. Załatwił go. Załatwił go. No, indyku ty, spadaj. Troszkę ich tam jest, ale... Czy zdążę? Czy zdążę, zanim tu przyjdą? Zdążę. No szlak by to. Pułapka by się przydała. Przydałaby się pułapka, ale takowej nie mam. Bawcie się. Bye, bye. Nie. Myślałem, że on już nie żyje. Wystraszyłem się, że tak nagle wstał. Luciwo, luciwo. Cudownie. No fajne to strzał, ale czasem brakuje mi naprawdę potykacza. Jakoś tak przywykłem do potykacza. Co mam zrobić tak w ogóle? Co tam jest błysk, surowce? Gdzie mi to pokazuje? Ja z nimi walczyłem tylko dlatego, że pokazywało mi na to. A ja miałem tędy tylko przejść, tak?
Czyli niepotrzebnie. Niepotrzebnie tutaj w ogóle walczyłem z nimi. Szronica. No tak, niepotrzebnie walczyłem. Trudno. Czy to mi pokazuje? Tak, to mi pokazuje. Dokładnie miejsce, gdzie miałem się udać. Mój błąd. Moje niedopatrzenie. No Aloy, czemu się nie chwycisz tego? To wcale nie było aż takie wysokie. No i wtedy tutaj mnie czekała walka z nie jastrząbłyskiem, a z... Jak się nazywa ten? Nie gromoszczęk, burzooptak. O. Gromoszczęk to ten... Tyranozaur. Jakby. Burzoptaszek. No ale co mnie cieszy, jest on zaliczony po tym, jak go pokonałem za pierwszym razem. No i teraz przynajmniej ta walka już nam tutaj nie przeszkadza. Lodowata woda. No, zimno. Już blisko. Ależ to piękne. Ależ to piękne. Guy's sacrifice. It did this. Cracked the inside of the mountain like it was an egg. Yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. So you've been in here before? To a point. You'll see. Niestety, ale mam 40 minut. Nie wiem, czy powinienem tam wchodzić, no ale chyba to zrobimy. You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with the climbing path either. Tak patrzę, co Aloy się trzyma. Oj, zimno. Zimno i biedactwo. Don't look down. Don't look down. Dokładnie tak, nie patrz. Nie patrz w dół, bo ja mam lęk wysokości, dziewczyno. Aha, magicznie drabina się pojawiła. Aha, no tak, bo Silence nam pomógł. Co się zgadza. Okej. A cóż, wchodzimy. This is exactly the kind of place I expected to find you in Silence. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. There'll be enough time later for you to ransack this place. Powiedział, jakby się domyślił, że ja mam zamiar wszędzie zaglądać. O. Ciekawe, cóż to jest? W ogóle za... Czy to broń? For years I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. Looks like you've spent a lot of time here. 19 years ago, a great explosion destroyed this mountain. Gaia's death, your birth,
The echo could be heard as far as the claim. Ash darkened the skies. How they fretted in Meridian as they tried to read this omen. The crater burned for weeks, but when it cooled, I was the first to behold what lay within. Over time, the machines closed ranks to protect it. Useful. Soon, no one dared to come here. Except me. I thought you might actually be here this time. Actually, here. Why? My presence is unnecessary. You don't need my help to pass through this door. You were the one born to do this, not me. In her message, Gaia said we could restore her, but after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. I concur. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less convenient. But do you think it's even possible to restore Gaia? You know what the Cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years, and we're counting the time we have left by the hour. It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Cóż my tu znajdziemy, he? Mam iść tam. Logging arrivals. Shan Margot. Welcome to Frozen Hell. Population 10. 11 counting Gaia. Don't count your chicken embryos before they're incubated, hon. She's still firing up. Be a while before you eat that omelet. I'm vegan, Travis. You'd think we'd worked in the same secret base long enough for you to notice. We weren't scheduled to shack up here for another 3 weeks. You realize I just lost 350 kilos of pre-code smut comics in transit. Wait, actual physical media? Why didn't you have it digitized? Can't beat the feel of physical media on your fingers. And in here, we ain't gonna be touching a whole lot else. Figured I was gonna pass the time archiving them. What about you? Me? Work, I guess. My task queue stretches out for like 3 years. There's a lot of sharp edges to round off. After that, I hadn't really thought about it. Oh, you will. You're what, 30? Reckon you'll be the one turning the lights off at the end. Food for thought, huh, vegan? This sucks forever. Nah, not forever. Just the rest of your life. Mind your footing. Okay. Na górę nie wyjdziemy także. Ja pierdzielę. Czy tam było wejście? Nie. Musiałem tylko jakaś dziura. Gdzie mogę się śliznąć. Ale nie. Alu, czy kogoś tu zastałam? Oczywiście, że nie. Holy shit. Imponujące. Myślałem, że spadnę. Imponujące. Mam z tego skorzystać, tak, i wejść tam. Dobra.
Czy da się tam wrócić? Tędy nie. Mogę tam się wspomnieć. Mam się dostać tam. Czyli mam zejść. W tę stronę. A i owszem. Ale ja jestem ciekawski. I muszę zajrzeć wszędzie. Muszę zajrzeć wszędzie. Wrócić się chyba da. Jak się postaram, to mogę tam... mogę tam wskoczyć, wejść. Ale nie chcę. Ale nie chcę. Chcę wyjść tędy. O, udało się. Udało się. Tylko, że co mi to da? No. Gdzie mnie to zabrało? Ogniwo. Znalazłem sekret. Ludziska, możemy zdobyć tą zbroję. To mi się podoba. Hell yeah. Poszedłbym tam już teraz, no ale nie mamy tutaj ogniska, niestety. Chociaż... Chociaż mam 30 minut. Dobra, gramy. It's held like this for 19 years, right? Well... Don't answer. Przepraszam. Przepraszam. Mam nadzieję, że zdążę zrobić tę misję. Glad that's over. Mam nadzieję, że zdążę. Cóż to za dziura? Nieistotne. Normalnie jakbym był na planecie Hot w Gwiezdnych Wojnach. Pograłbym w jakieś Gwiezdne Wojny, szlakby to. Coś jak Jedi Fallen Order, tylko że kolejna część na przykład. Na górę chyba da się wejść, a ja mam udać się na górę, czy gdzie? Aloy? Co jest na dole? Mam iść na górę. Z tego co rozumiem, z tego co widzę. Not this way. Maybe further up the shaft. Owszem, ale... Tylko ten lód. Tu byliśmy. Dobra. Udało się. Wyżej. Nope. Wyżej. Pusto. Halo. Śmierć mnie tam czeka. Kontynuujemy. This must have been where they lived. What's left of it. Once this was all enclosed by rock and metal. Record. I just woke up. I see the numbers, but can't make out the time. I was dreaming of... I was giving a lecture in Q Hall. Maybe it was something more shamanistic. I don't know. An audience of shadowy faces under a blank open sky. I told them the world ended with a bang. A plague of robots. With the last humans. We went out, not with a whimper, but a whisper. You know, in caves, ending like we started, huddled around a flickering glow. The heads of state,
The Fortune 5s, the leaders, and lottery winners, and life cults, all of them buried in their little shelters. Some believing they'll live it out some way, somehow, or Elysium, or us here at Gaia Prime, no different. A multitude of tiny societies taking hold, flaring, dying. Some will be beautiful, some horrific. None of them matter. Short-term civilizations. One last gasp. One last gasp before the long-held breath. Before I wake up, I know the audience is gone. I'm talking to myself. To a quiet planet. A barren sphere. Just Gaia. And her long, long dreaming. I hope she won't be lonely. Mamy iść tam. Oczywiście zamknięte. Czego ja się spodziewałem, tego nie wiem, ale możemy wejść tutaj. Czy to był jakiś prysznic albo coś w tym stylu? Nie wiem, czym to jest. No ale... możliwe, prawda? Być może. Evacuation happens so fast. No time to think things through. No time for goodbyes. There were lines in the medical ward. I told Tom Pake I'd be with him when he went under. But there was one last shipment of Paradiseidae zygotes I could get processed if I rushed. I'm still angry at him for forcing me to choose. Angry at myself for... well, he died alone. And I didn't get the bloody birds of paradise saved either. All the time left in the world now to think. Gaia Prime's locks are sealed. Elysium sealed up, safe and sound. A distance of miles, but it might as well be on the other side of the galaxy. All the betas and gammas and support staff living their lives. If I hadn't been an alpha, if things had gone differently, I could have been there. Instead, I'm spending the rest of my unnatural life in here with people I don't even like. And without the one I would have gladly spent my life with. Given a chance. 2 hours since I signed off on the final executables and I'm already a bitter old man bitching to his focus. There's a thought for future generations. Coś tu? Nie. Pusto. Elizabeth's room. I know it. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. O mój Boże, aż tyle. Plik uszkodzony, trwa naprawa. To us it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. Aha. W porządku.
Którędy mam przejść? Aha, tędy. Elizabeth. What is this? Kapliczka. Kwiaty. A chwileczkę. Czegoś tu nie ma więcej? Aha, pewnie pójdę dalej, dobra. This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we sent someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So, happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, all right? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. That was the last transmission of Elizabeth Sobek. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. Hell, Liz. I know you're never gonna hear this. That's not the point. You got to play the savior and the martyr all at once this time. Great work. Look, Liz. You're a pretty stand-up gal. I'm sorry you died. If you had a home to go to, I hope you got there first. But this monument Ronson's made to you? Kinda creepy if you ask me. Rest in peace, Liz. God knows you earned it. You'd hate it, Liz, but I wrote you a eulogy. I had to try to express all your children. After all Apollo has taught them, they'll think they know everything. But they have to understand what you did for them. How you loved the whole world so much. With an intensity that was dazzling. Bruising. And in the end, it killed you. Or you died for it. Different perspectives.
No one could keep up with you, live up to you. I don't know, maybe if I hadn't taken that postdoc in Joburg. I'm glad you shot down the Lightkeeper protocol in the end. I don't think I could have taken seeing another one of you. I mean, Elizabeth Sobeck. There's only one. I miss you. Nie wiem, czy powinienem... To zamknięte jest, prawda? Tak. To jest zamknięte. Okej. A, dobra. Coś tu mamy. Hello, Margot. How are you holding up? Dr. Unson, I've been getting a lot of messages, unsolicited messages from Ted. Margot, I'm sorry. With Liz gone, we've got no one to run interference with him. I'll talk to Ted. He mostly wants updates, constant updates, hundreds of updates on things he knows nothing about. Liz used to field all of his crap. He doesn't understand the systems at all. That was kind of by design. But he's getting pretty sketchy with me. We just have to keep him happy. Liz always said keep him happy. Are you kidding? You ever hear how she talked to him? She was managing him, Margot. I mean, maybe I should ignore him. He's buried in his pyramid with the Hola Hola girls and Panta Antimon cuckoos. What can he do? Okej. Jak wejść tam? Bo jak domniemam, tutaj jest szyba, tak, widzę ją. Czyli nie wejdę. Na pewno nie tędy. Jak się dostać do tych drzwi? Nie mam pojęcia. Gadamy. Do ciebie. Aloy? She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel, to care, to sacrifice, to believe in life, enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. Otwarte. Czy na pewno nie ma drogi w prawo? Bo niestety, no... Ta znajdźka mnie męczy, która jest gdzieś... Jest gdzieś tutaj. A ja się nie mogę do niej dostać. No proszę, gdybym wyruszył dalej, to bym tego nie widział. Wyważ drzwi? O. Sekrety. To lubię. Wyważ drzwi.
Ups. All right. Let's start over from Eleuthia 1. Running integrity tests. Dr. Brochard Klein, may I speak outside protocol? I suppose so. There's no one to stop you. Doctor, you are fatigued. You have been logging abnormal sleep cycles. Are you suffering from depression? Well, I am trapped in a science facility for the rest of my life. How about you? In a time slice of 1,000,000,000 operating cycles, 10,000 are involved with processing the loss of Dr. Sobek. I have considered quarantining these processes. Do you think that would be wise? I'm not a psychologist, Gaia, or an AI scientist. No. It is natural. At least in the context of the work you and I have accomplished, which begs the meaning of the term natural. She was your creator, the patron saint of this crazy endeavor, Our Lady of the Fervent Hypothetical. Even assuming a string of significant failure combinations, Zero Dawn's chances of success are greater than the hypothetical. It's called a manner of speech, Gaia. Take a note. Okay. I co dalej? What are we gonna plug into their heads, Les? A whole lot of history? A whole lot of so-called truth? A whole lot of noise? It's not pablum, Les. It's poison. Burczy mi w brzuchu. Tak, jeszcze dzisiaj niczego nie jadłem. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored. You found the control room. I'm on my way. A chwileczkę, czy ja mogę tam zejść raczej... A raczej nie. Bo nie ma drogi w górę stamtąd. Czemu drży mi pad? I've been taking a hard look at the project. In the end, it's simple. It's clean. It's clear. Erasure. Addition. By. Subtraction. I can make it better, Les. With a single stroke. Make it all go away. I really don't like the direction this is going. Continue. Czyżby tędy? Nie. Mam wejść... Nie tędy? No tam nie wejdę. Muszę wejść... Muszę chyba wejść w górę. Tędy. Tam też wejdę. Okej. Co będzie tutaj? A co będzie tutaj, a? To mnie ciekawi. Czyżby to był po prostu powrót? Tak, to będzie powrót. A skoro to jest powrót... Skoro to powrót, to być może to będzie końcówka już tego miejsca.
Fuck, chciałem wejść w lewo. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. Nope, nic poza skrzynią. No dobra, to chyba ostatnie pomieszczenie. Na to wygląda finał tego bunkra. Nie ma nic do skanowania, ok? I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted, we've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. Ted, it doesn't need to be like this. It already is, Scena. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Sacrifice? It's not a sacrifice, it's cultural obliteration, you crazy bastard! Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Captain Alice. Wow. He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. The master override. That's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. Okej. Wróć do warsztatu Silensa. Tak też uczynimy. Całe szczęście chyba się uda ukończyć tę misję na tym streamie. Try not to fall to your death. The master override doesn't override gravity.
Dziękuję, że mnie uprzedziłeś, Silence. Mam mały problem. Cudownie. Nie tak to miało wyglądać. Zapomnijmy o tym, co miało miejsce. Teraz pierwsza próba. Wracamy. Czyli tak jak mówiłem, wygląda na to, moi drodzy, że chyba się uda ukończyć tę misję na tym streamie. Try not to fall to your death. Aha, okej, dzięki. Master override doesn't override gravity. Keep holding, keep holding. Cóż to była za eksplozja? Czy ktoś tutaj przybył? Aha, tu widzę po lewej. Mam nadzieję, że nie. Tędy. You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. It's code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse... the robots they've resurrected... they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse. Everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus. Recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jew. So you thought it was a Titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different.
This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the spire was always its foremost concern. What did it want to know about the spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes. I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot. With my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late. Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. So when did I come into this? Our path together? When Olin stumbled on you. System threat detected. That got my attention. A kill order against a savage Nora girl? Why would Hades bother with that? But then I saw that this Nora girl was wearing a focus, and bore an uncanny resemblance to a great scientist of the old world. Helis moved quickly. I thought you were dead. But then I detected your focus, inside the Nora mountain. The more I observed you, the more convinced I became of your extraordinary nature and usefulness. Through you, I could finally discover the secrets of the Earth. I vowed to do everything I could to ensure your success. The rest, as they used to say, is history. You've done terrible things, Silence. But you've also done what you could to undo them. I can't say you've balanced the scale, but at least you've tried. To be clear, Aloy, I would do it all again. A few more safeguards, perhaps, but basically the same. Really? So much for learning from mistakes. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection.
Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere and everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. A, więcej tego wszystkiego tutaj mamy. I traveled far to find you. I heard your transmission. It was you, wasn't it? Entity is not known. I'm called Silence, and you are. I don't think you'd have called out if it wasn't something you wanted. You called, I responded. Will you tell me your name? Hades. You are a creation of the ancients. A war machine. Divine timeline. Time? Ah. It is the 13th king of the Carja Sanctum's reign. Divine Carja. We're getting ahead of ourselves. Were you created by the ancients? I wonder how long you waited here, buried, until I chanced upon you. How long you'd have to wait for another. You're obviously very powerful, but you're not going to get anywhere without me. Titan Flame merely houses intellect. Divine Carja. Now that's more like it. Task is complete. Yes. The focus network is active, built to your specifications. Check it yourself if you must. I'll wait. But I remind you of the reward you've been withholding. Quantum processing? Data has been compiled. Volume too great for transfer. How inconvenient for me. Come before me. You shall receive your reward. Very well. Helis. Threat detected inside Eclipse. Speak its name, O Shadow, and it will die. You will eliminate this one. Silence. Silence. Yes. A truth whispered at night is seen in the day. He was never one of us. It will be done. They're coming. Preparations are complete. Ah, Lucent Bahamas. Behold, as I promised you. What manner of great machine is this? I've never seen such a thing. Stay! Stay your ground, Carja in Shadow! Incorrect. Bow before the buried shadow. The buried shadow, I don't understand. Did Ahriman understand the glint hawk that perched upon the alight? It speaks scripture. Ahriman followed the shadow cast from the spire. To the mesa where Holy Meridian was founded. You will follow the shadow once more. I am a righteous man, chosen of the sun. But in times of need, the powers of shadow can accomplish what the sun alone cannot. Will you return to us what is ours, O Shadow of Prophecy? An army is required. Obey, and Meridian is yours. Of our obedience you can be certain. Okej. Lanza. Kurczę, muszę kończyć. Już jestem spóźniony 10 minut. Czy to nowa broń? Tak, mamy nową broń. Lanza Silenza. I have
have to tell Avad that the Eclipse are ready to strike. After what happened with Derval, I know he'll defend the city. But the Spire... Okej, nadejście cienia, tak. Czyli oficjalnie, moi drodzy, udało nam się ukończyć tę misję. No i to jest czas, aby rozpocząć DLC. Wiem, którędy mogę zejść. Mogę tędy? Mogę. Czas najwyższy, aby rozpocząć DLC, no ale, moi drodzy, przeniesiemy się tutaj. Ja tutaj zapiszę grę, no i na dzisiaj to będzie tyle. Muszę kończyć, już jestem spóźniony. Jutro natomiast będzie przerwa od Horizona i będziemy grali w Genshin Impact, bo jutro pojawi się update do wersji 2.5. Będzie także nowy content i tak dalej. Naprawiono uszkodzony plik, no szlakby to. Przeczytamy to kolejnym razem. Zapisanym? Tak. Także, moi drodzy, kolejny stream będzie jutro. Mam nadzieję już o normalnej porze i tak dalej. Będziemy się skupiali na Genshinie, bo będzie nowy content po update'cie 2.5. No a Horizon wróci zapewne za parę dni. Zależy, jak dużo czasu nam zajmie ukończenie nowego kontentu w Genshinie. No to, moi drodzy, dziękuję każdemu, kto się dzisiaj zjawił na streamie. Bardzo to doceniam i naprawdę wiele to dla mnie znaczy. Dziękuję z całego serca. A tymczasem do usłyszenia już jutro. Pa, pa, hej, hej.